central maximum. Then next you have got dark. Next bright. So this is what is the position of the bright? Bright n lambda d by small d. What is the position of the dark? 2n minus 1 lambda d by 2d. So this is central maximum. This is central maximum. Now you substitute n equal to 1 lambda d by 2d. This is lambda. This is the first dark. First dark. Next first bright. Okay. అట్లాగే నెక్స్ట్ ఫస్ట్ బ్రైట్ తర్వాత నెక్స్ట్ సెకండ్ డార్క్. సెకండ్ డార్క్. ఓకే, సెకండ్ డార్క్ తర్వాత సెకండ్ బ్రైట్. Second bright. Okay. Suppose bright formula by kitchen. All packet. నిన్న ప్యాకెట్ ఉండే కదా, అదే ఇవాళ తెప్పియలే కదా మనం. పొయ్యి మీద పెట్టాను. By bright del lambda d by small d. But this is ఆల్రెడీ మనం రాశాం. ఫస్ట్ బ్రైట్ అంటే ఏంటి? n ఈక్వల్ టు 1 lambda d by d కదా. డార్క్ ఫార్ములా ఏంటి? 2n minus 1 into lambda d by 2d. Suppose first bright అనుకో lambda d by d. Second bright 2 lambda d by d. Third bright 3 lambda d by d. అట్లాగే డార్క్. ఫస్ట్ డార్క్ lambda d by 2d. Second dark n equal to 2 to the 4 minus 1 3 lambda d by 2d. Third dark 5 lambda. So అంటే central maximum y equal to 0. Y equal to 0 is central maximum. Central maximum తర్వాత ఎవరు ఉంటారు? lambda d by 2d. Lambda d by 2 is first dark. Lambda d by 2d is less compared to lambda d by small d.
ఇది తక్కువ బై 2 ఉంది కదా, ఇదేం బై 1 ఇది. సో ఇది అంటే సెంట్రల్ మ్యాక్సిమం తర్వాత ఎవరు ఉంటారు, ఇమ్మీడియట్ గా ఫస్ట్ డార్క్. ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ డార్క్ ఎక్కడ ఉంది, ఫస్ట్ డార్క్ ఈస్ లాంబ్డా డి బై 2D. 2d, లాంబ్డా డి బై 2d, ఇది ఫస్ట్ డార్క్. ఫస్ట్ బ్రైట్ ఎక్కడ ఉంటుంది, లాంబ్డా డి బై D. డి, ఇది లాంబ్డా డి బై డి, ఫస్ట్ బ్రైట్. ఫస్ట్ బ్రైట్ తర్వాత నెక్స్ట్ 3/2, ఇది 3/2. 3/2 అంటే 1.5, ఇదేమో 2 అంటే ఇది వస్తుంది. సెకండ్ డార్క్ వస్తుంది. సెకండ్ డార్క్ ఏంది 3/2 లాంబ్డా డి బై డి, ఇదేమో 2 లాంబ్డా డి బై డి. అర్థమైందా, ఇది 3/2 లాంబ్డా డి బై డి. ఓకే, ఇది 2 లాంబ్డా డి బై డి. ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను చెప్పింది కదా, ఆల్టర్నేట్ డార్క్ అండ్ బ్రైట్ ఎట్లా వస్తాయి చూపించిన కదా, ఎట్లా వస్తాయి అట్లా అన్నట్టు. ఓకేనా, ఫస్ట్ సెంట్రల్ మ్యాక్సిమం పక్కన ఎవరు ఉంటారో ఫస్ట్ డార్క్ ఉంటుంది అటు ఇటు, తర్వాత ఫస్ట్ బ్రైట్ తర్వాత సెకండ్ డార్క్ తర్వాత సెకండ్ బ్రైట్. ఏది కానీ ఫస్ట్ డార్క్ వస్తుంది తర్వాత బ్రైట్. ఓకేనా, ఇట్లా ఉంటుంది ఇంటర్ఫిరెన్స్. ఓకే ఓకే ఇది చూపించుకోండి, ఇది చూపించండి ఇట్లా, ఈ ఫిగర్ చూపించండి. తర్వాత ఫ్రింజ్ విడ్త్. ఫ్రింజ్ విడ్త్ అంటే ఏంది, బీటా. అంటే దట్ ఈస్ సపోజ్ బీటా డార్క్ కావాలంటే nth బ్రైట్ మైనస్ n-1th బ్రైట్. సపోజ్ నీకు ఫస్ట్ బ్రైట్ కావాలనుకో ఏం చేయాలి, సెకండ్ డార్క్ నుంచి ఫస్ట్ డార్క్ తీసేయాలి. తీసేస్తే యూ విల్ గెట్ ఫస్ట్ బ్రైట్. అట్లా సపోజ్ యూ వాంట్ సెకండ్ డార్క్ కావాలనుకో ఏం చేయాలి, సెకండ్ బ్రైట్ మైనస్ ఫస్ట్ బ్రైట్, then you will get width of the second arc. So this is called fringe width. Ivanni fringes. So how do you calculate? yn bright is n lambda d by d. n-1 bright ante n-1 lambda d by d. So ఏది కామన్, లాంబ్డా డి బై డి కామన్, n-n+1 ఎంత. సో ఇది బీటా. ఫ్రింజ్ విడ్త్ హౌ మచ్, లాంబ్డా ఇంటూ క్యాపిటల్ డి బై స్మాల్ డి. దిస్ ద ఫ్రింజ్ విడ్త్. అంటే దిస్ డార్క్ ఫ్రింజ్ విడ్త్, బ్రైట్ ఫ్రింజ్ విడ్త్ ఆర్ ఈక్వల్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే ఇది ఆల్రెడీ రాసామ్మా ఇంతకుముందు, No. ఇది రాసాం. Yesterday we wrote. Now Yes. This is beta dark is also equal to beta bright. Beta dark and beta bright are equal. Okay. That is equal to how much? Lambda d by t. Okay. This is the fringe width.
Figure is already. Yes, sir. 1 minute. So what did you write beside O, sir? Central? Sir? Central maximum. Thank you. Suppose if experiment is immersed in water, then beta water, fringe width in water is lambda W into D by small d. So whereas beta in air, if experiment conduct in air, lambda air capital D by small. Lambda W lambda air. What is the refractive index? Lambda A by lambda W. So this is mu W. Therefore, beta water equal to beta in air by mu W. Okay. Rabjana. Yes, sir. Next, angular fringe width. Angular fringe width, beta theta. So, the angle made by fringe. Okay? Suppose this is the screen, and here is the slits. Fringe around it. This is darker bright fringe. So this is the angle. Okay. This is beta theta. This is beta fringe. Distance between the slits and this is distance is capital D. So beta theta equals to beta by capital D. Beta and lambda d by small d by d. Lambda by small d. So this is angular fringe width. Parvata. Servicing किया ना Monday. Angular position of nth fringe. Angular position of nth fringe.
బైక్ సర్వీసింగ్ ఇచ్చేదా ఇప్పుడా ఎట్లా పోతున్నావు మరి ర్యాపిడ్ బుక్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతా ఎందుకంటే సాయంత్రం ఇద్దరు వాళ్ళకి సాయంత్రం వాడు తీసుకోడు ఈ టైం అయితేనే తీసుకుంటాడు అట్లా ఇప్పుడైతేనే వాడు తీసుకుంటాడు లేకపోతే కార్లో వెళ్తాయి వాళ్ళ రేపు మార్నింగ్ వచ్చేస్తుంది బండి రేపు పొద్దుటికి ఇచ్చేస్తాడు లేకపోతే ఇవాళ మధ్యాహ్నం వరకు ఇచ్చేస్తాడు రెడీ అయిపోతుంది తేవాలి బండి దిలీప్కి చెప్పు వాడు తీసుకొస్తాడు వద్దురా వాడితో పెట్టుకోకుండా దిలీప్ గడికి చెప్పు వాడు తీసుకొస్తాడు లేకపోతే సాయంత్రం నేను వచ్చేటప్పుడు తెచ్చేసుకుంటా బండి ఈవినింగ్ నేను వచ్చేటప్పుడు ఎట్లా నేను 6:30 వరకు వచ్చేస్తా సరే తెచ్చేసుకుంటా Now, angular position of nth fringe. These are the slits. This is the B. This is the separation. Okay. So this is the nth fringe. This is a Y. So this is angle. So tan theta n is this is yn by d. Okay. For bright, what do you write yn? N lambda by d. Tan theta n is n lambda d by small d by d. N lambda by small d. For dark, yn అంటే 2n minus 1 lambda d by 2d. 2d by d manda. So this is 2n minus 1 into lambda by. This is for dark. Clear? Sir, why is it 2D, sir? It should be D, capital D, no, sir. 2n minus 1 lambda d by. Yes, sir. D 2n minus 1 lambda by 2 వస్తుంది. డార్క్ ఫార్ములా అది చూడలేదు ఫార్ములా డార్క్ ఫార్ములా బ్రైట్ ఫార్ములా మరి సర్వీసింగ్ ఇచ్చేస్తా వచ్చినప్పుడు అరే టిఫిన్ ఉన్నాయి కదరా టిఫిన్ ఎందుకు మ్యాగీ చేసుకుని టిఫిన్ కాదు బయటకు పోతున్నావు కదా పోతే బయట చేయకుంటావు కదండి ₹100 నీకోటి నాకు కూడా పట్టుకురా సార్ అట్లా రోజు పోతే అయిపోయాయి కదా తెచ్చుకుంటే మంచిగా ఈజీగా So angular position of nth fringe. Next. తర్వాత
lateral displacement of fringes due to introduction of mica sheet. చూడు వాడు ఏం చేసినట్టే this is the distance between the screen and slits. This is S1 slit, S2 slit. This is source. He is introducing a mica sheet in front of mica sheet thickness T in front of S1 slit. When you introduce in front of S1 slit, suppose if sheet introduced in front of what? S1. In front of S1 slit. S1 slit. You are introducing additional path because of light rays coming from S1 has to travel through this sheet. The sheet introduces extra path for the light ray going from S1. So, if sheet introduced in front of S1 slit, then all the fringes shifted what your upward direction. If sheet introduced in front of S2, all the fringes shifted downward direction. Okay? Now, what is the shift? How to find out? This is the mica sheet. Okay? Now, light ray is passing through the mica sheet of refractive index mu. Its thickness is T. So, what is the time taken? Time taken by ray to pass through mica sheet. What is the time taken by ray to pass through mica sheet? Time equal to distance by velocity. What is the distance it has to travel? T. What is the velocity? Velocity of light in mica sheet, V. Okay? You know mu equal to velocity of light in air by velocity of light in mica sheet. So therefore, V equal to C by mu. This you substitute here. Any time equal T by V place lo in పెడుతున్నాం C by mu. Then the time taken by light ray to pass through the mica sheet is this. In this time,
Distance traveled. Distance traveled by light in air. So, by the time light is traveling through mica sheet of thickness T, what is the equivalent distance traveled in air? That is XA, velocity of light in air into time. Time and the mu into T by C. So XA is how much? Mu T. Right? What Nadi? Yes, sir. నాకే తెలుసు చెప్పండి ఎక్కువ కొనదండి. That's it, huh? డైలీ తేనె నిమ్మకాయ కలుపుకొని తాగుతారా?
ಏನೇ ನಿಮ್ಗೆ So, XA, what is XA? What is the time taken by the light in the mica sheet? This is the time. During this time, if you take another light ray in air, another light ray in air, what is the distance traveled by another light ray in air? This much. Okay? But actually, distance traveled by light ray in the mica sheet is only T, because T is the thickness of mica sheet. So what is the path difference introduced by mica sheet? What is the path difference introduced by mica sheet? Delta X. If the mu T, actual distance traveled in the mica sheet is only T. So T into mu minus 1. That is the path difference introduced by mica sheet. Okay? Sir. Now you know what is that? Y by capital D is delta X by small d. Japanese? Yes. Yes, sir. So this Y is nothing but how much it is moved on screen. That is called shift. D. What is the delta X? T into mu minus 1 by small d. So shift equal to how much? D into T mu minus 1. One. D into T mu minus 1 by small d. This is the lateral shift. How much fringes will shift upwards? That is that. Okay. So this shift equal to, I am multiplying with lambda, dividing with lambda. Change, multiply and divide. Yes. What is the lambda d by small d? Beta. Okay. Then Yes, sir. चलो చాలుగా దీని తర్వాత లెక్క చేద్దాం Yes. టైం వేస్ట్ లెక్క టైం అంతా వేస్ట్ चलो स्टार्ट इंटरफेरेंस पेज नंबर 314, sir. 314. चलो 314 already. We done 10-7, sir. We have done 7. So Yes, sir. now exercise 2. It's a gun. Page number 317.
3. Question number 8, correct? Yes, sir. Yes. Sure. What is that 8? A screen is at a distance of 2 meters. Question number 8 is a screen is a distance of 2 meters. D. From narrow slits are illuminated with the light of wavelength. How much? 589 nanometer. The 10th minimum. 10th minimum under. Yes, sir. 10th minimum lies at 0.005 meters. Point 0.005 on either side of central maximum. Then the distance between the slits are. Distance between slits are. It is small d. Yeah? Yes, sir. Why 10 minimum into formula? 2. What's the formula? Yes, sir. 2n minus 1 lambda d by 2. Yes, sir. 20 minus 1, 19. Kala? Yes, sir. Lambda anta? 589 nanometer. Minus 1. D anta 2 meter. 2. Small d you want. 5 into 10 to the power of minus 3. Just the calculation? Yes. Small d అనుకోలేరా? Calculation చేస్తారా చేయాలి నేనే? చేస్తాం సార్. చేయండి ఇక క్యాలిక్యులేషన్ కూడా చేయకపోతే టైం వేస్ట్ చేయండి. అది రాసి సాల్వ్ ఫర్ స్మాల్ డి. స్మాల్ డి కూడా ఇది కొట్టేసి క్వశ్చన్ నెంబర్ 9 చూడండి. We leave some gap, do afterwards. Okay. 9th question. In Young's double slit experiment with a monochromatic light of wavelength 4000. 4000 angstrom. The fringe width is found to be 0.4. 0.4 mm. Fringe width. When the slits are now illuminated with the light of wavelength 5000. What is the fringe width? The question of fringe width formula beta equal to lambda d by small d. Small d. And beta proportional to lambda. Lambda. Beta by beta equal to 1 Lambda. lambda dash into 5000 to 4000. 5 by 4. Yeah? So beta dash equal to 5 by 4. into 0. Beta at the 0.4 and the 0.5 mm. మీకు వస్తే అన్ని చిల్లర ఉంటుంది వచ్చారు. Question number 10. In Young's double slit interference experiment, wavelength is 6000. Okay. If the path difference between the waves reaching the point P path difference reaching point P is 1.5
micron, then what is that point under? Maximana, minimana. How no? Delta x equal to path difference. Maxima, minima, ఏం చెప్పాలి? ఎట్లా వాడాలి? Suppose maximum condition ఏంటి? n lambda నా? Maxima కు path difference ఏంటి? n lambda. Minima కు odd multiples of lambda by 2. గుర్తుందా? Lambda by 2. Yes. So n lambda ఎంత ఇది? 6000. Angstrom అంటే -10. 3 by 2 in 10 to the power of -6. 3 2s are the -6 ఇక్కడ -4. -4 లో ఇది పోతుంది, ఇంకోటి -1 ఉంటుంది అంటే 0.2. n equal to 1 by 0.24 కదా, అంటే 10 by 4 అంటే 2.5 కదా. n equal to 2.5 అంటే ఆఫ్టర్ సెకండ్ మాక్సిమా. ఆఫ్టర్ సెకండ్ మాక్సిమా నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది? ఆఫ్టర్ సెకండ్ మాక్సిమా విల్ గెట్ థర్డ్ మినిమా. 2.5 కదా సెకండ్ మాక్సిమా తర్వాత వచ్చేది. సెకండ్ మాక్సిమం తర్వాత వచ్చేది ఏంటి? థర్డ్ మినిమం. సో ఆన్సర్ ఏంటి? థర్డ్ మినిమం. థర్డ్ మినిమా కదా చెక్ చేసుకోవాలంటే వెరిఫికేషన్ ఎట్లా? మినిమా కండిషన్ ఏంది? 2n - 1 into lambda by 2 equal to 1.5 into 3 by 2 10 to the power. నీకు ఇప్పుడు ఎన్నో డైరెక్ట్ 3 రావాలి ఆన్సర్ వస్తే కరెక్ట్. సో 2n - 1 lambda ఎంత? 6000 10 to the power of -10. ఇది -7 ఇది యాక్చువల్లీ. ఇక్కడ -1 ఉంటుంది కదా. 3 2s are. So into ఇక్కడ 0.2 కదా, అంటే 1 by 0.2. 1 by 0.2 అంటే 5. 2n - 1 -1 అంటే 6. 2n - 1 is 5. 2n equal to 6. n equal to 3. So థర్డ్ మినిమం వచ్చింది. అర్థమైందా? So once can you explain how it's third minimum? వాడు ఏమంటాడంటే he has given wavelength of light, he has given path difference. Now path difference is this. For what dark or bright, this path difference is this much. For what అంటే that is a third minimana, second minimana, third maximana, for which position that is path difference is this much adugutunnadu. So we don't know which is that. So just we blindly applied condition for the bright condition in the path difference n lambda. So delta x equal to n lambda. చేస్తే నాకు 2.5 వచ్చింది. 2.5 అంటే ఏంటది? సెకండ్ మ్యాక్సిమానా లేకపోతే థర్డ్ మ్యాక్సిమానా? 2.5 అంటే సెకండ్ మ్యాక్సిమాకు థర్డ్ మ్యాక్సిమాకు మధ్యలో ఉండేది. సెకండ్ మ్యాక్సిమాకు థర్డ్ మ్యాక్సిమాకు మధ్యలో ఉంటుంది థర్డ్ మినిమం ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ సెకండ్ మ్యాక్సిమా డెఫినెట్లీ థర్డ్ మినిమం. థర్డ్ మినిమానా కాదా వెరిఫికేషన్ ఎట్లా? we have taken condition for minima. Minima ఏంది? delta x equal to 2n - 1 into lambda by 2. ఇది minimum formula. That should be equal path difference is
1.5 to 3 by 2 into 10 to the power of 6. ఇక్కడ n చేస్తే ఎంత వచ్చి 3 వచ్చింది. సో అంటే ఏంటి థర్డ్ మినిమా. Got it. Next question number 11. The intensity of central fringe in the interference patterns produced by two identical slits is I. When one of the slit is closed, then the intensity at the same point is I naught. Now he says, you know, this is interference experiment. Okay, light coming from both the slits always equal. I naught, I naught. So intensity how much here? Central max enta 4 I naught. Kada? He told that 4 I naught equal to I. He says now one of the slit is closed. And then you are closing one of the slit. One slit I am closing here. Closed. So this S1 is closed, S2 is open. Then only what light is coming out? I naught. So what is the intensity you will get here? Only I naught. 4 I naught is I means I naught is how much? I by 4 no. I by 4. Right? Yes. He's asking relation between I naught and I. What is the relation between I naught and I? For I not equals to First of I equal to 4 I naught. 4 I naught. Kada? First option. Children ఉంటాయి ఏముంటారా ఈజీ ఉంటుంది. Question number 12. In case of interference, maximum and minimum intensity is 16 by 9. I maximum by I minimum. Enta 16 by 9. Okay. Now he is asking what is the ratio of amplitudes. Avani adugutunnaru. Etla ratio of amplitudes at A1 by A2 by A1 minus A2 whole square. 16 by 9. So A1 plus A2 by A1 by minus A2 is 4 by 3. Kada? Yes. This is 3A2. So this is A1 equal to 7A2. So A1 by A2 is 7 by 1. Ratio of amplitudes is third option, no? Yes. Question number 12 over 13. In a double slit experiment, because the even if it's in a double slit experiment, distance between the two slits is 0.6. And then there is small d. all D. Small d is 0.6 mm. And these are illuminated with the light of wavelength 4800 angstrom. Okay. These are illuminated with the light of wavelength 4800 angstrom. The angular width of dark fringe element. Angular width and beta theta is at the Lambda by small. lambda by small d. So angular width of dark fringe on the screen is. So angular width of all the fringes are same. It does not depend on n. No n here. But all are same.
So this is 4800. Angstrom అంటే -10 by D. ఇది 0.6. 6 into 10 The 48 into 10 to the power of -8 is 6 8 7. This is -4. 0.8 into 10 to the power of -3. Or 8 into 10 to the power of -4 radian. కదా? చేస్తారా మీరు అన్ని ఈజీ ఉంటాయి కదా? Sir, they gave answer as third option. Third option, sir. 4 into 10 of కీ కరెక్షన్ ఫస్ట్ అంతే కదా? క్యాలిక్యులేషన్ అంతేనా? యా, ఈ కరెక్షన్ ఉంది, కరెక్షన్ రాసుకుంది. ఓకే, ఫస్ట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ 14 చూడు. ఇది యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. లాంబ్డా ఇచ్చాడు, స్మాల్ డి ఇస్ గివెన్, క్యాపిటల్ డి ఇస్ గివెన్. వాట్ ఈస్ ద ఫ్రింజ్ విడ్త్? సిమిలర్ క్వశ్చన్. लैम्डा d by small d. Substitute all. नहीं कर सकते, substitution नहीं करते. d 5.4, small d 1.2 mm. Okay. 15. A double slit experiment is performed with a light of wavelength 500 nanometer, thin film of thickness 2 micrometer, refractive 1.5 is introduced in the path of upper beam. Path of upper beam ante in front of S1. Then all the fringes shifts upwards or downwards? Upper. So shift equal formula enti beta beta by lambda into t to mu minus 1. Shift adena? yes, sir. Huh? చెప్పు ఇంతగా సబ్స్టిట్యూట్ చేయలేదా? Yes, sir. బీటా టీ ఎంత? థిక్నెస్ 2 మైక్రోమీటర్ అంట. మైక్రో అంటే -6. బి అంత 1.5 -1 బై లాంబ్డా 500 నానోమీటర్. Okay. So shift equal to beta. The e 0.5 by 5 to the power of -7. Yes, 2.5 the 1 -6 minus -6 and -1 అంటే పైకి 10 పోతుంది 5. So shift ఎంత? How many fringes will move up? 2 fringes. 2 fringes will move up. అర్థమైందా? Yes, sir. చేస్తారా? చేయండి, అవన్నీ స్టార్ట్ చేయి. చిల్లర ఉంటారు, ఏముంటాయి. ఎక్సర్సైజ్ 2 కంప్లీట్ చేయండి. అట్లా వర్క్ బుక్ లెవెల్ 1. ఓకేనా? Okay, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Bye. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir.